problems على الروتيشن. رح نرجع للهوم ورك 8 كان في problems تركناهم قلنا انه اخر شيء بنعمل لهم ريفيو. So we will start by problem 102. A bowling ball of mass m and radius r is thrown such that at the instant it touches the floor, it is moving horizontally with a speed v0 and it is not rotating. It slides for a certain time t1, a distance s1, before it begins to roll without slipping. If mu k is the coefficient of sliding friction between the ball and the floor, find s1, t1, and the final speed v1 of the ball. So let us do it together. نجيب نيوتن لوز علي هاخد البروبلم اكيد. So let us take screenshot of the problem. So first we will draw a free body diagram, okay, for the ball. وهنحط ال initial conditions. So we have here a ball. Initially we give it a velocity v0. يعني أول ما حطيناها على الأرض ما كان عندها أوميجا. Okay. So هيدي مثل البولينج ابلكيشن. انتم شو بتعملوا بالبولينج؟ بتعطوها velocity v مضبوط، بتكبوها بقوه للبول. So at the first instant اول ما حطيناها بس كان عندها velocity v0 وكانت الاوميجا تبعها 0. يعني كان عندنا at the initial state omega 0 equals to 0 radian per second, while v0 was given to be a certain value. So عندنا v0 different than 0 أكيد. Okay. Now عم بيقولوا لنا إنه بس when it will touch the floor it will start to rotate. Why it will start to rotate؟ لأنه الفريكشن مع الفلور هتعطيها moment about center of mass. Okay. So now if I draw the free body diagram, once it will touch the floor, the free body diagram of the ball is the following. يعني عندي of course the weight. I have the weight. I have the normal reaction. And I have the friction. كيف حتكون الفريكشن؟ To the right or to the left؟ لورا. To the left. Okay. ليش to the left؟ لأنه إذا الطبقة يعني بدها هو تبرم مش للرايت بدها تكون الفريكشن للليفت. Okay. فإذا what will happen here إنه due to contact between the two أنتوا على طول فكروا بهالشيء. هيدا البوينت at the contact with the ground كيف كانت الفيلوسيتي تبعه؟ لقدام، صح؟ فالفريكشن will try to oppose this velocity. حتكون الفريكشن بعكس الفيلوسيتي of the point حتكون لورا. Okay. So this is هون ما في غير الفريكشن عندها مومنت، ما هيك؟ مظبوط. فإذا شو حتعمل الفريكشن F اللي لورا؟ It will try to reduce the velocity of the center while it will increase the rotation angular velocity. لأنه F هي اللي بتعطي moment about G. So it will create a clockwise moment about G and it will reduce the velocity of the center. Why it will reduce the velocity of center of mass? لأنه إذا بتعملوا sum of forces equal MAG هتكون ال acceleration to the left. يعني it's a deceleration لأنه ال velocity to the right وال acceleration to the left. So A times V is negative. نحن شفنا إنه تنقول إنه particle is decelerating الcondition إنه A times V تكون negative. So for the center G it will decelerate. Okay. Now in order to find a relation between هن طلبوا نجيب the velocity of the ball of the center of mass of the ball function of variable طبعا. Okay. So what we will do first we will write the Newton law. هون حنستعمل Newton law of rotation و Newton law of translation. Okay. So first if we write the Newton law for translation, we have that sum of forces
equals to m times acceleration of g. Okay, and as you can see in the figure, we have only minus f, so minus the along y ما في شيء. along y sum of forces zero لأنه الweight والnormal will مظبوط. oppose each other. قد بعض. G is not moving along y. G center of mass is moving parallel to the ground. يعني G هيمشي على straight line. Okay. So sum of y حتكون zero و sum of x حتكون equals to mh. فحنحدد هون إنه we are working. بس مس فرضا كان في روتيتنج شو بيصير؟ ما هي rotating، يعني هي انا الايكويشن اللي عم بكتبها يا الي مش بس at the instant اللي حطيتها من بحيالله time after it's in contact with the ground. هيدا الفري بادي دايجرام. يعني الفري يعني هيدا الفري بادي دايجرام مش بس باول لحظه حطيتها، من بعد ما بلشت تبرم كمان it's valid. يعني هي متى مطبقها انجلر؟ نعم رح نطبق رح نطبق الاثنين، لانه نحن عايزين نجيب two equations لانه عندنا two unknowns. شو هن two unknowns؟ شو اسمه دبليو الاوميجا الاي والالفا. الاي والالفا. اوكي. ليش ما فينا نقول انه A equals to alpha R؟ لانه هون في سليبينج. مزبوط very good لانه في slipping. So now اول شيء بعد بدنا نجيب F. What is the friction؟ كيف بنجيب الفريكشن هون؟ UKN. ايه UKN very good. بما انه في sliding between the ball and the floor يعني we have a kinetic friction, so it's minus μk times the normal. Now to get the normal reaction شو لازم نعمل؟ We'll apply the relation along y. Sum of y. ما فينا هون دغري نحط انه n equals mg. بلا بس احسن تقولوا انه كيف جبتوها. ماشي هي سطر يعني. Okay. Sum of y equals 0, so n equals mg. Then if I replace, I get that. So f is equal to mu k times m times g. Okay. So this is the expression of the friction. فإذا I can deduce that the acceleration of the center, if I replace, okay, then minus mu k yes, g. yes, exactly. Then acceleration of the center of mass is equal to minus mu k g. Okay. طيب هيدي الاكسلريشن is constant. مظبوط لانه mu k constant و g constant. So since I have constant acceleration شو حتكون الايكويشن للvelocity؟ So v a times d t. exactly it's a times t plus v0. مظبوط. So هي ag times t plus v0. بدي اشوف اي متى بتكون 0. v0 is given. Okay, v0 is 8 and mu k is 0.06. So if I replace I have minus mu k اللي هي 0.06 times 10. بس بالاي ما عندنا بعد values. بلا الاي لح هي acceleration هي minus mu k g. If you replace mu k by 0.06 and you replace g by 10 بيطلع لك minus بس بالاي قالوا لنا نجيب S1 و T1 و V1 قبل ما يعطونا ال V0 و mu k. هلا فيك تجيبهم function of الباقي، يعني اذا كان بعد اوكي اذا كانوا بعد ما قالوا لك find فيك تحطها function، يعني خلينا نخليها function واخر شيء we replace. اوكي بتاني step you replace. So here you can just say that it is minus mu k times g times t okay plus v0. هيدي الاكسبريشن للvelocity هني سموها v1 فاذا v1 this is v1 function of the time. Okay, now concerning now the position. Okay, to get the position
we have the هن سموا ال1 إذا بدكم سموا S1 T1 D1 الانستنت at the instant بطل فيه rolling بطل فيه slipping صار بس rolling without slipping اوكي فنحن شو بدنا نعمل تنقدر نعرف at which instant T1 بصير عندنا rolling without slipping شو الكونديشن تنوصل لهيدا الريزولت اي متى ببطل فيه slipping بس بيمكنوني بعد لما تصير velocity زيرو. لا لما تصير V equal omega R مظبوط صح اوكي مضبوط. فاذا when we reach V equal omega R بنصير فشو لازم نعمل؟ لازم نلاقي V function of time مثل ما عملنا هيدي اول step. The second step انه نلاقي omega function of time. لنقدر نلاقي omega function of time شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نعمل نيوتن law for rotation مظبوط؟ So now we will apply Newton law for rotation. So we have that sum of moments equals هنعمل sum of moment about which point? About the center of mass لأنه عندنا general motion. So sum of moment about G equals to inertia about G times alpha. Here the shape is it's a disk, okay? So we can consider بس ما يقولوا لنا شيء إذا ما أعطونا inertia هن. And we have here we have a ball, okay? We will consider that the ball is a solid sphere لأنه ما قالوا لنا إنه فاضية من جوا أو شيء. يعني MR 2 over يعني 2 2 over 5 MR square, okay? So equals to 2 over 5 times the mass times the radius of the ball square. Okay. And this is inertia and alpha by definition شو هي alpha? Alpha هي derivative of omega with respect to time يعني d omega by dt مظبوط. Now what are the moments about G? We go back to the free body diagram. فيها دغري نحط عنصر R. نعم. فيها دغري نحط عنصر R. لا ما فينا اكيد ما فينا ليش ما فينا يا الي؟ بعد في سليبينج هون. ايه لانه بعد في سليبينج انتبهوا ما فينا نحط مطرح الفا A over R لانه هالكونديشن بس تزبط اذا نو سليبينج انتبهوا لها اوكي. So this is F. F is the only force doing a moment about G لانه هوليك الفورسز are passing by G الويت والنورمال بيمرقوا ب G. So the only force doing a moment about G is the friction and the distance between them is R. Okay. فإذا sum of forces about G is equal to F times R. Okay. Now, once we obtain the expression of وعلى طول حطوا direction positive direction يعني هون هيدي positive direction clockwise. Okay. So now I can say that if I replace F by its value, okay, بيطلع لي انه mu k times G times R is equal to بعد في الام كمان لانه الاف هي mu k n so times m equals to 2 over 5 mr square. ليه ما شلنا الام والار؟ نعم هلا ليه ما شلنا بنشيلهم الام والار؟ هلا بنشيلهم يلا هلا we will simplify them. Okay. 2 over 5 mr square times d omega by dt. Okay. So now if we simplify بنشيل ال r وبنشيل ال m شو بيطلع لنا؟ بيطلع لنا انه d omega over dt is equal to فإذا مثل ما قلنا ال r will be simplified من هون وكمان ال m so بيبقى بس mu kg وهون بشيل وحدة بشيل m بشيل وحدة r
فبتصير دي اوميجا over dt هي 5 over 2 يعني 2.5 times mu kg over r times mu kg over r. Okay. Once I got d omega over dt صار فيني اجيب omega. مظبوط. So this is alpha. This is the value of alpha. كمان alpha is a constant. بما انه alpha is a constant, then I can apply for omega the equation for constant angular acceleration. So omega is equal to omega is equal to alpha t plus omega 0, alpha t plus omega 0. And since omega 0 is 0, يعني omega is equal to 2.5 times mu k times g over the radius. Okay? Now, من بعد ما لقيت v function of time و omega function of time, I can say that slipping will stop when. So slipping. نعم. بالأوميجا. Yeah. Yes. Times t أكيد. Alpha times t. Okay. So slipping will stop when v becomes equal to omega times the radius. So if I replace in this relation, we'll stop at time هنسميه t1. Okay. We'll stop at time t1 when v equals omega r. So we will replace the expression of velocity at t1 هتكون minus mu kg t1 plus v0 equals to omega times r at this instant. يعني الomega I will replace it by 2.5 mu kg over r times t1 times r. Okay. فإذا هون you have r over r will be simplified. This is why ما عطونا radius of the ball لأنه it will be simplified from the equation. So what I deduce that إذا بشيل r over r بتروح. If I take mu kg t1 to the other side, I get that v0 is equal to 3.5 times mu k times g times t1. So t1 is equal to v0 over 3.5 times mu k times g. يعني الروتيشن بتبلش وقتها في تصير قد اوميجا ار؟ لا، الروتيشن مبلشة من زمان، بس انت عندك rolling with slipping. اوكي؟ تصير rolling without slipping بدها تكون يعني اذا بدك ساعتها بيصير عندي rolling without slipping. من قبل كان في روتيشن بس مع slipping، يعني مع تسقيط. اوكي. بس عم فكر انه ليش وقتها تصير في equals اوميجا ار انه هيبطل في سليبينج؟ لانه شو يعني في equals اوميجا ار؟ يعني قد ما عم يبرم الدولاب قد ما عم بيقرب السنتر. عرفت كيف؟ لو في تسقيط ما كان بيكون هالكونديشن. يعني نحن وقت عملنا كانت في بتكون اكبر لو في تسقيط؟ ايه اكيد، او اكبر او اصغر، يعني حسب التسقيط لاي مال. هلا هون اوكي. عرفت كيف؟ it depends. اوكي هلا فهمت. اوكي طيب. So now we got the value of T1 function of V0 mu k and g. Now they asked us also to get the expression of velocity at this instant with position at this instant. For the velocity at T1 it's very simple. All you have to do is to replace this T by T1 in this expression. So we can say that V1
is equal to minus mu k gt1 plus v0. Now to get s1 okay لازم نطلع البوزيشن s. كيف نطلع البوزيشن s؟ we do integration of v. مظبوط؟ هنا معنا v function of time بنقول انه s minus s0 و s0 we can take it 0 يعني إذا at t equals 0 s equals 0. So s equals to minus 0.5 times the mu k times the g t square plus v0t plus v0t. Okay, and now to get s1 all we have to do is to replace t by t1. So we get the following. No, s1 is minus 0.5 mu kg t1 square plus v0 times t1. And in this way we can find the values of position, velocity when we have rolling without slipping. Okay? بس بليز تعيد الأسوان في سؤالك. ايه اكيد. انت اذا معك v function of time تعمل لها integration او لانه a constant انت بس يكون عندك constant acceleration مش فيك تقول انه ال s هي half at square plus v0t plus s0. okay, since هون عندك constant acceleration a equals to minus mu kg you can replace the acceleration by minus mu kg فبيطلع لك انه s هي minus 0.5 mu kg t square plus v0t plus s0 s0 هي 0 so you get s. او كمان فيك تعمل integration للvelocity function لانه ال s هي integral of v يعني الانتجرال of this function هي minus mu kg t square over 2 plus v0t plus s0 s0 is equal to 0. okay, any other question on this؟ لا بس مس هتقدري بليز اليوم تحطي هذا الفيديو؟ ايه I will. yeah. ومس كمان سؤال بليز. نعم. بالاكزام اللي عملناه وقت ال A2 في سؤال ابدا ما عرفت حله فكان بدي اسالك اذا انت عندك شيء الكويشنز او متذكريتهم او شيء. ايه بنحله سوا ما في مشكلة. نعمل له session يعني... we correct it. اوكي thank you. طيب. Now the second question هيدي بس replacement انه evaluate these quantities for v0 equal 8 and mu k equal 0.06. So just to replace numerically into the expression to get s1, t1 and v1. And question C, find the ratio of the final mechanical energy to the initial mechanical energy of the ball. Who can tell me what do you expect شو رح يصير بالmechanical energy؟ حتزيد أو حتخف أو حتضل هي ذاتها ما بعرف. What do you think؟ أكيد بدها تخف. لأنه في friction. Very good. حتنزل لأنه في friction. Okay. The friction is not a conservative force يعني ما عندي conservation of mechanical energy. So حتخف الانرجي. Now على initial state شو كانت الانرجي؟ كان في بس شو أي type of energy؟ السيناتيك. إيه هي cinetic ما أصلاً هون لأنه we are moving on a straight level G is moving on a horizontal level يعني ما في variation de l'énergie potentielle. Gravitational potential energy هناخد الريفرنس تبعها ال horizontal line passing by G يعني no potential energy. Potential energy is zero. ما في عنا إلا kinetic energy. But at the initial state kinetic energy كانت بس energy of translation لأنه كانت البول ما عندها rotation it's only having
velocity v 0. بينما at the final state في عنا energy of translation عنا energy of rotation. فلازم ننتبه إنه تنجيب الفاينل energy بدنا نعمل half mv1 square plus half inertia times omega 1 square. Okay? And then we can do the ratio to get the variation of mechanical energy. So let us write it together. أول شيء عنا mechanical energy is equal to potential energy plus kinetic energy. Okay. هلا هون if we take the reference of potential energy passing by the G, okay, then PE equal to 0. So we can say that mechanical energy at state 1 is equal to kinetic energy at state 1 is equal to 0.5 times the mass times V0 square. So this is the initial value for the mechanical energy. Now at the final state, mechanical energy